would you say is your biggest takeaway from your time down in AAA? ¿Qué fue lo que tú aprendiste en AAA? Aprendí muchas cosas que yo creo que me hicieron un diferente jugador, un poquito más, como que me ayudó mucho a entender muchas cosas también. No, it made me learn a lot. I think the biggest thing for me was that it just kind of changed me how I am as a player. So I was able to take away a couple of different things just to kind of help me improve. What were those things that you changed? ¿Qué fueron las cosas que tú pudiste cambiar? Yo creo que enfocarme más en mí, más que todo, enfocarme más en mí personalmente. No, I think personally I had to focus on myself and work on myself. How do you think that impacts your game, focusing on yourself? ¿Cómo tú sientes que eso te va a impactar en el juego, enfocándote en ti? Yo creo que eso me ayuda a ser un mejor jugador, un mejor compañero, y voy a ayudar al equipo más así. Yeah, I think it helps me become a better player, a better person, a better teammate, and with me being a better teammate and everything, I'm able to go out there and help the team in a better way. It's obviously a big jump between AAA and majors. What makes you confident that what you accomplished down there will translate to this level? Que obviamente hay una diferencia entre AAA y Grande Liga, pero porque tú tienes la confianza que tú vas a poder tener el mismo éxito aquí en Grande Liga como tuviste en AAA. Yo creo que el béisbol no cambia, es lo mismo. Aquí lo que hay es más fanático y ya, pero sigue siendo el mismo béisbol y yo creo que no es algo como que no es algo diferente. You know, I don't think baseball changes. I think baseball's the same. I think the biggest difference here is that there are a lot of fans, but in the sense of the game, I don't think there's much of a difference. How anxious, Francisco, were you getting about getting back up here? Like as each day went on, were you worried that it was going to be longer and longer, or were you confident that you would be back up soon? ¿Qué ansioso tú estabas para poder regresar de nuevo? Que con cada día tú pensabas y te preocupabas más que tú no ibas a poder subir, o qué era lo que tú estabas pensando? Nada, yo creo que eso fue una de las cosas que me ayudó estando allá abajo a tener paciencia y yo creo que nada, que tener paciencia y seguir haciendo lo que estaba haciendo, seguir trabajando de buena manera, seguir tratando de hacer impacto para jugar aquí en la Liga otra vez. Yeah, I think being down in AAA, I think what helped me was I like learned how to be patient. I just continue to work hard, continue to do what I needed to do, and just to put in the time to eventually get back to the big leagues. But it was just to be patient and just to continue to work hard in the moment that I was there. How often were you able to talk to Mark and Brett while you were down there? ¿Con qué frecuencia tú pudiste hablar con Brett y con Mark cuando tú estabas en AAA? No hablé mucho con ninguno de los dos, pero ellos sí me escribieron cuando me bajaron y me ayudaron emocionalmente. En ese momento cuando me bajaron, mis emociones estaban bien bajas y ellos me ayudaron oye, tú puedes con esto, sigue trabajando y tú sabes que tú perteneces aquí a Grandes Ligas, te esperamos aquí. You know, I didn't speak much with them when I was down in AAA, but when they did send me down, Mark and Brett both sent me messages because they saw how down I was. So, but what they told me was, hey, we know that you belong here. Just continue to work and we'll see you soon. So they in a sense lifted my spirits up there. Those are my brothers. So the fact that we're all in the lineup together, it's really special. How important is it for you, Francisco, to stay here and not have to go through this again? Qué importante es para ti para poder quedarte aquí y no tener que pasar por este momento de nuevo. Es bastante importante, claro, porque obviamente si uno se cae con una piedrita, uno se quiere volver a caer con lo mismo otra vez, uno quiere seguir caminando y si ve la piedrita, te aparta y sigue caminando. No, it's really important for me. It's like when you stumble on a rock, you don't want to stumble there again. So it's just, you know, continue to move forward and avoid that rock so you don't stumble again. ¿Cómo están tus emociones ahora? Dijiste que estaba bien baja cuando te bajaron. Ahora, ¿cómo te sientes? How are you feeling now that you're back up? You said before that you didn't feel so great when they sent you down. What are your emotions like? What are you feeling like right now? Yo siento que están bien balanceadas ahora mismo, que no están ni tan altas ni tan bajas, están bien balanceadas, no es ni muy alto ni muy bajo, están donde tienen que estar.
You know, I feel really balanced right now. I don't feel like I'm too high. I don't feel like I'm too low. Yeah, so I just feel really balanced right now, and I feel like I'm exactly where I need to be. When you first came up as a rookie, you had a lot of success right away. 25 home runs your first year. Why do you think you weren't able to sustain that at this level? Que cuando tú subiste cuando era novato, diste 25 honrones, ¿por qué tú piensas que tú no has podido tener el mismo éxito y los mismos resultados comparados con ese año? Pues yo creo que aquí en la liga te hacen el ajuste, en la liga te hacen el ajuste. He hecho varios cambios yo como jugador, cambios que fueron drásticos y eso quizás no me ayudó en el momento y ahora mismo ya estoy como conociéndome y enfocándome más en mí y eso me ayuda pues sostener eso que hice en el 23. Yeah, I think the league made the adjustments, the necessary adjustments. In the big leagues, they're constantly making adjustments, and for me, as a player, I made a lot of different adjustments to my swing, probably even drastic adjustments. So at the moment that they didn't help me, but now I've figured out who I am as a player, who I am as a person, and I think that's going to help me going forward. You know, like I said earlier, I'm starting to learn about myself as a player, as a person, and I'm constantly trying to evolve and trying to make the necessary adjustments. And yeah, I think that's just what I'm doing is just trying to become more well-rounded in that aspect.